Die Luft ist dick, ein stickiges Gemisch aus Weihrauch, Murental und einem kaum warnbaren Hauch von Angst, das einzig Lichtstamp von den Letzten, strahlender Untergehenden Sonne. Die Dirt schwer, Seidenvorhang dringen an die Kammer in ein krankhafts Bernsteingelb Tauchen. Wir sind nicht in Susa oder Persepolis. Wir sind in den Tiefen des privaten Palasts des Königs, dem Harem. Die Dienerinnen arbeiten schweigend. Ihr Finger zittern, wenn sie duftendes Jewel auf der Weichhaut einer jungen Frau reiben. Kaum mehr als ein Kind. Ihr Schlüsselbein zeichnet sich unter dem dünnen Schleier ab. Sie weiß nicht, ob sie die Hundertst oder die Tausendst ist. Dieses Rechnen hat längst jeden Sinn verloren. Sie kennt nur eine Wahrheit. Der Mann, der sie auf der anderen Seite der Tür erwartet, ist nicht nur der König der Könige. Ist der Vater. Von außen betrachtet ist das Persischen des Weltwunderseiner, seit unermesslicher Reichtum. Provinzen von Indien bis nach Griechenland. Dahinter den Metallverkleideten Mauern hat die absolut Macht sich in absolut Verderbtheit verwandelt. Der königliche Harem war nicht einfach ein Harem, aber ein Staat im Staat. Endlos Genge, innen vorne direkt Sonnenlicht, schwer Zedernholtren. Und hundert von Frauen, eingesperrt in einer strengen Hierarchie. Prinzessinnen aus eroberten Ländern als Geiseln. Persische Leid, die ihr Cheddar als Tribut sandten. Tänzerinnen, Musikerinnen, Konkubinen aus allen Ecken des Reichs. Ils Verwaltet von Eunuchen, Spione, Wächter und manchmal Achenker. Sie kontrollierten das Essen, den Zutritt, die Informationen und vor allem den Willen des Königs. Die Frauen des Harems lebten nicht, sie überlebten. Schweigen war ihr einzig Verteidigen. Und in diesem Schweigen kommt eine noch dunkler Tragödie, ein die das System selbst, ohne zu bemerken, erschaffen hat. Die Geburt von Töchtern innerhalb des Harems. Mädchen, die in demselben Gefig aufwachsen wurden, in dem sie geboren wurden. Wenn ein Konkubin im Harem ein Mädchen zur Welt brach, war dessen Schicksal mit dem ersten Schrei besiegelt. Sie waren Prinzessinnen von Geblet, aber Jeffengen des Systems. Sie hatten nicht den Status von Königstöchtern und waren nicht für diplomatisch Eriten bestimmt, wie die Töchter der Hauptfrauen. Dies Mädchen wuchsen in einem furchterregenden Limbus auf. Sie waren Teil des Inventors des Harems. Von klein auf lernten sie, lautlos zu gehen zu lächeln, ohne Widerstand zu zeigen, zu gehorchen, ohne Fragen zu stellen. Sie waren geformt worden, sich zu unterwerfen. Für sie war der König kein Vater. War die Verkörperung der absoluten Macht. Das Reich war ein Gott. Und dieser Gott hat ein menschliches Gesicht. Nach dem mütigenden Niederlagen in Griechenland, insbesondere bei Salamis, verderbte sich Xerxes. Frustriert, paranoid, in seinem Stolz verletzt, zog sich zurück in die einzige Welt, die wirklich kontrollieren konnte, den Harem. Dort, umgeben von Schweigen, sich der nach neuen Wegen, sein Autorit zu bekräftigen. Absolut Macht, wenn sie keinen Grenzen mehr hat, sagt nach verstehen. Die Schönheit hört auf zu überraschen, die Unterwürfigkeit verliert ihren, Ries die verboten Grenz, beginnt verlachen zu wirken. Griechische Historiker wie Herodot und Critias verzeichneten die ersten Anzeichen, die Besessenheit des Königs von der Frau seines Bruders, sein krankhaftes Interesse in seiner nicht. Die Blutgrenzen begannen sich im Geist des Königs aufzusetzen. Ein Mann, der sich für göttlich hielt, unterschied nicht länger zwischen Verlangen, Recht oder Zerstrung. Die jungen Prinzessinnen des Harems wurden, sobald sie die Pubert erreichten, zu stillen bedrohungen. Sie konnten den Palast nicht verlassen. Sie konnten nicht erraten. Sie blieben verfügbar, bewacht, katalogisiert von den Eunuchen. Die Mutter versuchten, sie zu verstecken, aber ils war nutzlos. Das System war geschaffen worden, damit es dem König entging. Das Schweigen des Harems wurde schwer, dunkler, unausweichlicher. Die Tabus waren universal. Selbst in antiken Gesellschaften, in denen dynastischer Inzest gelegentlich zwischen Geschwistern oder Cousins vorkam, war die Beziehung zwischen Vater und Tochter ein unantastbar Grenz. Genau deshalb stellt sie für Xerxes die Bestätigung der echten Macht dar.
In Egypten Eritetten die Pharaonen Ishwestern. In Persian Lot die Praxis namens, Vetvedetha, oft als next of kin marriage verstanden, begrenzte Blutsverwandte Verbindungen. Aber weder ein Tochter war ein heilig Grenz. Ein Grenz, die Xerxes ubrechen beschloss. Furin war is nicht Lust, is war total Besitzergreifung. Das zu Verzehren, was selbst erschaffen hat. Gleichzeitig Ursprungen Besitzer zu sein. Ein extremer Solipsismus, nur existiert. Alle anderen waren Erweiterung in seines Willens. Die Architektur des Harems erleichtert dieses Geheimnis. Versteckt Genge, Stillkammern, Turen die nur die Eunuchen öffnen konnten. Sie erteilten nicht. Sie befolgten Befehl. Sie waren perfekt Zahnreiter einer moralisch verfallten Maschinerie. Die Jungfrau, ein seiner Tschirter, wurden das Gemmick geffert. Die Luft ist gestickt von Perfume, fast unattempbar. Die Eunuchen stehen Watch. Gesichter sind leer Masken. Sie hören alles, aber sie verarbeiten nichts. Die Psychologie des Opfers ist trostlos. Was bedeutet Zustimmung in einer Welt, in der Wederkönig, Gott ein Besitzer ist Lebens ist? Sie war von dem Moment an als sie die Augen fniet, darauf trainiert wurden, zu gehorchen. Das Gesamtsystem hat sie zu diesem Moment geffert. Sie hat keine Wahl, nur eine Funktion. Die griechischen Historiker zeichneten dies direkt durch Spionie an, aber Leffer auf. Sie wagten nicht, es explicit aufzuschreiben. Aber die Fragmente des Textes deuten auf einen extremen moralischen Würfel hin. Xerxes unterschied nicht länger zwischen Frau nicht, Schwester oder Tochter. Als Gehart im. Als war Lot. Und wenn das Hohe Reich begann, Riss zu zeigen, versank das innere Reich in einem Sumpf unsäglicher Korruption. Im Harem wurden die jungen Prinzessinnen zu lebenden Schatten, gezeichnet von einem Schicksal, das sie sich niemals ausgesucht hatten. Ein System, das auf Angst und Schweigen basiert, frisst sich immer selbst auf. Der Harem, einst ein Symbol imperialer Macht, war zum moralischen Grab des Königs Jordan. Das Hohe Reich schwach sich ab. Die Satrapen missbrauchten ihr Autorit. Die Armee verlor ihr Moral. Xerxes, verzert von seinen inneren Obsessionen, hört auf zu regieren. Die Eunuchen forten akribisch Aufzeichnungen über jede Frau, jedes Mädchen, jeden Bessic. Die Mutter lebten in ständiger Angst. Sie versuchten, ihr Stir zu verstecken. Aber nichts konnte einer so präzisen Maschinerie entgehen. Jeder Befehl des Königs war ein Urteilsspruch. Jedes Schweigen eine Tragödie. Für die Griechen schien der Prestige alles unaufhaltsam. Da innerhalb des Palasts war bereits Tag. Es bedarf nur eines Funkens. Im Jahr 465 v. Chr. kam dieser Funk. Die persische Elite hat König Artabanus, der Hauptmann der Königlichen Garde, der dem König am nächsten stehend Mann, verschwor sich mit einem der rankigsten Eunuchen, Aspameters. Beide wussten zu viel über das, was sich hinter den Türen des Harems abspielt. Eins Nachts betrat Artabanus die Gemcher des Königs. Tät in schnell, ohne Zeremonie, mit der Kalteins Menschen, der gleichzeitig ein Monster und ein Gefahr besiegt. Der König der Kneich fiel im Schweigen, ohne Armee, ohne Rum, ohne Gatlichkeit. Starb nicht in der Schlacht, starb in seinem Bett. Der Palast versank im Chaos, Schrei, aufeinander treffend, Stall, Eunuchen und Watchen kämpften die Kontrolle, über den Harem und die Thronfolge. Artaxerxes, sein Sohn, beschuldigt sofort seinen laternen Bruder Darius, ließ ihn hinrichten und sichert sich seinen Aufstieg zum Thron. Und der Harem blieb intakt. Die Frauen wurden nicht befreit. Sie wurden nur von einem toten Herren auf einen lebenden übertragen. Die Tragödie ging weiter. Was hinterlieu Xerxes? Kein Stärkersreich. Keine Siege? Hinterlieu ein Vermächtnis des Verfalls, ein von den Griechen gedemutetes Reich. Strukturen, die von außen majestatisch aussahen, aber von innen ausgehöhlt waren. Die Töchter des Harems, dies jungen Frauen, die im Gefängnis geboren wurden von den königlichen Schreibern nie verzeichnet. Sie hatten keine Namen in den Annalen. Sie hatten keine Statuen, keine Ehen, keine würdigen Begräbnis. Sie existierten nur als Schatten in den Geflüstern ihrer Feind. Die griechischen Quellen, Herodot, Theseus,
Die fragmentarischen Text, die von späteren Kommentatoren, überliefert wurden, konnten das Geschehen kaum andeuten. Das Tabu war so dunkel, dass selbst die feind Persians nur flüstern weitergeben. So vergnüstig, klar aufzuschreiben. Das Schweigen der Opfer war größer als das Gericht. Das System des Harems war eine Maschinerie, die dazu entworfen wurde, ein ganz Gruppe von Menschen zu entmenschlichen, und einen einzelnen Mann zu verglichen. Die Frauen wurden zu Objekten. Die Töchter zu Agenten. Die Eunuchen zu Zahnrädern. Der König zu einem Gott ohne Zugel. Als Xerxes starb, und sich für sie nichts. Die Struktur funktioniert weiter. Susa und Persepolis glänzten weiterhin unter der Sonne verbargen die innere Verfallnis, hinter ihren Skullen. Und dennoch liegt in diesem Schweigen eine Botschaft. Der Fall des Xerxes ist der Beweis, dass absolut Macht immer korrumpiert und immer zerstört. Was als Palast begann, wurde zu einer privaten Heil, und dies Heil besten notlange nach seinem Tod fort. Sein Charter, ohne Namen, ohne Grab und ohne Geschichte, sind war preisdermacht. Die offiziell Geschichte wird von den Siegern geschrieben, von den Königen, von den Imperien. Ihr Namen überdauern, Xerxes, Artaxerxes, Alexander der Groß, ihr Krieg, ihr Monumente, ihr Eroberungen. Aber die Geschichte verzeichnet fast nie die verborgenen Opfer hinter den Mauern. Manchmal erwähnt sie nicht einmal ihre Existenz. Die Geschichte des Xerxes ist nicht nur ein dunkles Kapitel, das vor zweieinhalb Jahrtausenden begraben werden. Sie ist ein huge Warning darüber, wie absolut Macht funktioniert. Darüber, wie ein System, das darauf ausgelegt ist, zu schweigen, zu besitzen und zu kontrollieren, immer alles zerstört, die es berührt, sogar sein Besitzer. Die Mauern von Persepolis fielen, aber die unsichtbaren Harems wurden weiterhin gebaut. Sie erheben sich jedes Mal, wenn ein Gruppe von Menschen ihre Menschlichkeit verliert und wie Agenten behandelt wird. Jedes Mal, wenn die Macht in einem einzelnen Mann oder einer Institution konzentriert wird, Überleben ohne Transparenz zu entscheiden. Jedes Mal, wenn Schweigen gefordert wird, zu überleben. Deshalb stellt sich die letzte Frage, was ist die dunkelste Wahrheit über alte Dynastien, die offizielle Geschichte lieber Verborgenheit? War Xerxes der Einzige? Oder gab es andere Verbrechen, begraben unter dem Glanz von Gold, Propaganda und Monumenten? Die Geschichte gibt uns Hinweis, aber selten Namen. Deshalb müssen wir sie selbst suchen. Wenn du möchtest, dass wir mehr verborgene Winkel erforschen, mehr Wahrheiten, die unter Jahrhunderten des Schweigens begraben liegen, dann teile es. Die Geschichte wird nicht von ihren Opfern geschrieben. Aber vielleicht können wir jetzt damit beginnen, sie zu schreiben.